Cuando Emilia tuvo que mudarse a Paris por el trabajo de su madre, Santiago y ella apenas tenían 14 años. Eran vecinos, compañeros de colegio, y cómplices silenciosos en todas las pequeñas aventuras del barrio. La noticia del cambio fue abrupta y definitiva. La despedida, un atardecer gris en el andén del tren, estuvo llena de promesas que ninguno sabía si podría cumplir. Pero una de esas promesas, la más sencilla, fue también la más importante. Siguió escribiendo cartas. Emilia le dio a Santiago su nueva dirección, y él prometió no dejar pasar una semana sin enviar noticias. La primera carta llegó con un dibujo top de supero manchas, y una joya de os seca dentro. A Emilia le brillaron los ojos. Le respondió con una postal del cine, y una historia graciosa de cómo confundió el metro con el tren de cercanías. Así nació su costumbre. Cada semana, una carta. Cada una, escrita a mano, llena de detalles garabatos, entradas de sin pegadas con cinta, serviletas con manchas de café, frases en francés subrayadas y traducciones al margen. Con el tiempo, sus cartas se volvieron confidencias. Hablaban de sus compañeros, de profesores ridículos, de sus familias, pero también de sus miedos, sus dudas, sus sueños. Aunque la distancia crecía con los años, el vínculo se volvía más fuerte. Santiago escribía desde su escritorio desordenado en casa, con tinta azul y letra inclinada. Emilia escribía desde cafés tranquilos en Montmartre, con papel perfumado y tinta negra. No se trataba solo de contar el día a día, sino de mantener vivo algo que ninguno sabía nombrar. Las cartas eran su refugio, el lugar donde podían ser absolutamente sinceros, donde las palabras no se interrumpían ni se juzgaban. A lo largo de los años, las cartas se convirtieron en un puente invisible que cruzaba océanos, estaciones y silencios, sosteniendo una historia que, sin decirlo del todo, empezaba a pesarse al alma. A medida que los años pasaban, las cartas entre Emilia y Santiago se convirtieron en más que simples mensajes. Cada una de ellas contenía pequeños fragmentos de sus vidas, como piezas de un rompecabezas que solo el otro podía entender. En secundaria, se contaban las tensiones con sus padres, los exámenes, los primeros indicios de rebeldía. Cuando entraron a la universidad, las cartas tomaron un tono más introspectivo. Emilia escribía sobre la soledad en una ciudad tan grande, sobre los libros que le cambiaban la forma de ver el mundo. Santiago hablaba de su deseo de estudiar literatura, aunque su padre quería que fuera ingeniero. En cada línea se entretejían dudas, confusiones y momentos de ternura. A veces, las cartas llegaban con retraso, otras veces se acumulaban en el buzón como un regalo inesperado. Cada sobre llevaba una caligrafía reconocible, un pedazo del otro al alcance de las manos. Cuando alguno se enamoraba, escribía sobre ello con una mezcla de ilusión y pudor. Ninguna relación duraba demasiado. Siempre había algo o alguien que permanecía en segundo plano, inalterable, como una brújula. A veces la escritura se volvía urgente, otras posada, como si sabieran cada palabra antes de compartirla. Con el tiempo, los recuerdos que compartían por carta eran más vividos que los que vivían en sus propios entornos. Una canción que escuchaban al mismo tiempo en diferentes partes del mundo se convertía en un símbolo. Una película recomendada se analizaba a fondo en la siguiente carta. Las palabras tejían un universo paralelo, íntimo, donde los silencios eran tan elocuentes como las frases. En las joyas, dijaban lo que no podían decir en voz alta. El miedo a perderse, el deseo de acercarse, la extraña certeza de que, a pesar de todo, algo los unía más a la del papel. Con el paso del tiempo,
la amistad entre Emilia y Santiago fue adquiriendo matices más profundos. Aunque ninguno de los dos lo decía en voz alta. Cada carta escondía entre líneas una emoción contenida, una frase a medio decir, una palabra que podría haber cambiado todo si se atrevieran a escribirla completa. A veces, un te extraño, pecho más fuerte de lo habitual. Otras una descripción detallada de un uno con el otro revelaba más de lo que pretendían admitir. Pero siempre se detenían justo antes de cruzar esa línea invisible que separaba la amistad del amor declarado. Santiago solía leer las cartas de Emilia cuando la noche era silenciosa y el mundo per ya demasiado grande. Había párrafos enteros que se sabía de memoria. Un día pensó en confesar lo que sentía, pero no supo cómo hacerlo sin arriscar lo único verdadero que tenía. Emilia, por su parte, escribía y tocaba. Había escrito más de una carta en la que hablaba de sus sentimientos, pero nunca los enviaba. Los guardaba en una caja junto a otras cosas que le dolían de más y para compartir. Temía que al revelar su ama, rompiera el encanto de todo lo que habían construido con cuidado durante años. Ambos vivían con esa dualidad. La seguridad de saber cercanos y el vacío de no poder abrazarse, besarse, mirarse a los ojos. Cada carta se convertía en una oportunidad perdida, en una prueba de afecto que no se atrevió a ser ama. Y sin embargo seguían escribiendo, porque en el fondo, cada palabra que no decían era una promesa silenciosa. Un día sonaban ambos todo eso que levaban acumulando se diría, se viviría, se escribiría sin miedo. Una mañana de otoño, cuando los árboles del parque ya comenzaban a desnudar sus ramas, Santiago dejó de recibir cartas de Emilia. Al principio pensó que era un retraso del correo, algo común cuando ella cambiaba de país o cuando sus horarios en la universidad se volvían caóticos. Pero pasaron las semanas y luego los meses, y su buzón siguió vacío. No había explicaciones, ni respuestas a sus últimas dos cartas, ni señales de vida. Trató de enviar un correo electrónico, algo que rara vez usaban, y no recibió respuesta. No se atrevió a llamar. El silencio fue creciendo como una grieta, inesperada y cruel, que resquebrajaba todos los años de palabras compartidas. Lo que Santiago no sabía era que Emilia atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida. Su madre había enfermado gravemente y ella tuvo que abandonar sus estudios y mudarse temporalmente a un pueblo al sur de Francia, donde apenas tenía conexión a internet, ni espacio mental para escribir. Cada día pensaba en Santiago, en todo lo que quería contar, pero la tristeza la volvía muda. Sentía que si escribía, tendría que explicar por qué había desaparecido, por qué había dejado que el silencio se interpusiera entre ellos. Y la culpa, cada vez más pesada, le movilizaba. Santiago, por su parte, dejó de escribir. Guardó sus cartas en una caja, dejó de revisar el buzón con la misma ilusión. Aunque seguía esperándola, su orgullo herido le impedía dar otro paso más. Se decía que tal vez ella había cambiado, que ya no necesitaba sus palabras, que todo había sido un juego de juventud. El silencio fue convirtiéndose en costumbre, y la costumbre en distancia. La historia que habían construido durante años quedó suspendida, congelada en el tiempo, atrapada entre preguntas sin respuesta. Y sin embargo, ninguna carta fue olvidada. Solo estaban esperando el momento de ser redescubiertas. Años después, ya con el rostro distinto, y la vida marchando por caminos que nunca imaginaron, Santiago encontró la vieja caja de madera donde guardaba las cartas de Emilia. Fue una tarde lluviosa en la que decidió limpiar el altillo de la cosa de sus podres. Al abrirla, el aroma del papel envejecido y la tinta ya algo desfein, se lo envolvió como un fantasma dulce.
Soco una los cartas, ordenadas cronológicamente. Y comenzo a releerlas con el corazón encogido. Era como abrir un diario de una vida que ya no tenía. Una vida en la que existía alguien que lo entendía sin necesidad de explicaciones. En el fondo de la cosa, encontró un saber que no recordaba. No estaba abierto. Lo reconoció por la caligrafía de Emilia, pero no tenía metésalos. Al abrirlo descubrió una carta nunca enviada. Estaba fechada meses después de la última que recibió. En ella, Emilia le contaba todo, la enfermedad de su madre, su mudanza abrupta, la culpa que sentía por haberse alejado. Y al final, una confusión. Siempre te he querido, pero nunca supe cómo decirlo sin que me doliera perder. Santiago apretó la carta contra el pecho. Sintió que el mundo se detenía. No era solo una carta. Era la leve a todo lo que habían calado. Durante todos esos años, había pensado que la había perdido por desinters, por indiferencia. Pero ahora sabía que el amor había estado ahí, escondido, silenciado por el miedo y el dolor. Y entonces lo supo. No podía dejar que esa historia quedara sin su final. Tenía que buscarla. Tenía que saber si aún era tiempo de escribir una nueva carta. Esta vez cara a cara, con palabras dichas al oído, y no solo al papel. El reencuentro no fue de película. No hubo música de fondo, ni lágrimas instantáneas. Fue una mañana fría, en una cafetería de barrio, cuando Santiago, luego de semanas de intenta localizarla, finalmente encontró a Emilia. Estaba sentada junto a la ventana, con una bufanda gris y una expresión serena pero melancólica. Al verlo entrar, se levantó lentamente, sin saber si correr, hacia el quedarse quieta. No hicieron falta palabras. El abrazo que se dieron fue largo, silencioso, lleno de todo lo que no habían podido decir durante años. Se sentaron y hablaron. No fue fácil. Hubo silencios, reproches suaves, sonrisas temblorosas. Recordaron cartas específicas. Se leyeron párrafos que aún levaban en la memoria. Compartieron lo que fue de sus vidas en esos intervalos sin letras. Pero lo más importante fue que, por fin, dijeron lo que siempre había estado ahí. Santiago le confesó que cada carta suya lo salvó en los días grises. Emilia le dijo que, aunque muchas veces pensó en olvidarlo, nunca pudo. El amor que había nacido entre palabras escritas con tinta ahora podía decirse con la voz temblorosa pero real. No fue un regreso instantáneo al pasado. Ambos eran personas nuevas, con heridas y aprendizaje. Pero decidieron darse una oportunidad, no de volver, sino de comenzar. Esta vez sin distancias, sin sobas ni celos. Se prometieron seguir escribiendo, sí, pero no en papel. En los días compartidos, en los gestos cotidianos, en los miradas que ya no necesitarían traducción. Lo que empezó con 1000 cartas, encontró su respuesta en unas pocas palabras sinceras. Te he esperado todo este tiempo. Y en ese instante, supieron que la historia apenas comenzaba.